Okay, students, today's class is on hepatobiliary system. So before going to the pathology of hepatobiliary system, we'll see the normal anatomy of liver. So you have two lobes. You have a right lobe of liver and a left lobe of liver, and there is a gallbladder sitting just beneath the liver. Now, this liver has got two ducts, that is hepatic ducts, right and left hepatic ducts, and these hepatic ducts, it will take the bile, and it will join with the pancreatic duct, okay, and it will form a common hepatic duct, and that will open into the second part of duodenum. So that's how the bile is being secreted into the intestines. Okay, so that's one of the pathway of this bile. Now the next this picture shows a hepatic lobule, that is a basic unit of liver. Liver has got multiple cells which are known as hepatocytes. So the liver cells are known as hepatocytes. They are arranged in the form of hexagon. It's a hexagonal structure. So it's a unit. ആ സെൽസ് എല്ലാം ഒരു ഹെക്സഗണൽ ഫോമിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് എ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പോർട്ടൽ ട്രയാഡ്. Portal triad, which is formed by branches of portal vein, hepatic artery and bile duct. എല്ലാ കോർണേഴ്സിലും ഒരു പോർട്ടൽ triad ഉണ്ട്, and there is a central vein in the center. So this is a basic structure just to refresh your anatomy. Okay, now what is the other thing which happens in liver? That is the conjugation of bilirubin. So what is this bilirubin? Bilirubin, it is a byproduct of hemoglobin metabolism. You might have learned in your biochemistry classes. Hemoglobin, how does it break down? It breaks down to heme, okay, and globin. Hemoglobin it is having two components, heme and globin. Now what happens to the heme part? The heme part is converted to bilirubin. Okay, so this bilirubin as such, it is unconjugated form, okay, which is formed in the spleen or blood. It is unconjugated form. It is then taken to the liver for conjugation. So what happens is in the liver, bilirubin is getting conjugated and it is converted to conjugated bilirubin. After that, it is secreted to the intestine. Okay, this is a normal pathway. So what happens after that? The byproduct, which is formed, is known as urobilinogen, which is excreted through both feces and urine. Okay, and this thing is again it is recycled into the liver through enterohepatic circulation. അതൊരു reverse cycle ആണ്. So that is continued like that. So here basically you have to know that bilirubin metabolism is taking place, the major part is taking place in the liver. Okay, bilirubin conjugation, everything takes place in the liver. So what is the importance of all this? So your topic proper is, you have to know about jaundice. So what is jaundice? It is a yellowish discoloration of the sclera or skin due to increased serum bilirubin. And what is the value? That is more than 2 milligram per deciliter. So this is a definition of jaundice. You have to take it down. This is very important. This you might have learned in your biochemistry classes. The definition, the types, everything is important in pathology also. So the types of jaundice are prehepatic, hepatic and posthepatic. Okay, so based on this, it is classified, the causes are classified into this under these headings, that is increased bilirubin production and impaired bilirubin excretion. So increased bilirubin production means there is increased hemolysis. From where is bilirubin produced? From the hemoglobin. So hemoglobin should get lysed. So that is the condition known as hemolysis. So in hemolysis or hemolytic conditions, you get unconjugated bilirubin excess. Okay, so that is a cause of jaundice. Now another thing is impaired bilirubin excretion.
ഏതെങ്കിലും കോസസ് കൊണ്ട് ബിലിറൂബിൻ കൂടിയാൽ അതിലാണ് ജോണ്ടിസ് വരുന്നത്. സോ ബിലിറൂബിൻ കൂടുന്നതാണ് ജോണ്ടിസ് അല്ലേ. സോ either it can be due to increased production like in hemolysis or due to impaired excretion. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല, ത്രൂ യൂറിൻ ആൻഡ് ഫീസസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ. സോ ബട്ട് അത് പോകുന്നില്ല. അപ്പം വാട്ട് ആർ ദ കോസസ്? സോ വൺ ഇസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺജനിറ്റൽ കോസസ് ഉണ്ടാവാം. അതിലൊരു കോസാണ് ഗിൽബർട്ട് സിൻഡ്രോം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദ നെയിംസ്, വേറെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട. ദറ്റ് ഇസ് ഗിൽബർട്ട് സിൻഡ്രോം. Next is hepatocellular jaundice. Hepatocellular jaundice means any problem with the hepatocytes inside the liver. So we have the causes: viral hepatitis, drugs, autoimmune hepatitis, cirrhosis. Everything can cause a type of hepatocellular jaundice. Now the next type is obstructive jaundice, that is cholestatic jaundice. So what is that? Any problem with the problem with the bilirubin production കഴിഞ്ഞ ശേഷം it has to go out of the liver അല്ലേ. it has to go out through the bile. it is going out through the hepatic ducts. ആ ലെവലിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരാം. so that is known as the obstructive jaundice. so what are the causes of obstruction? either it can be inside the liver, ലിവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരാം, ആസ് ഇൻ certain drugs or conditions like primary biliary cirrhosis. you have obstruction inside the liver. Now what are the causes of obstruction outside the liver? that is gallstones. you have seen gallbladder. I showed you gallbladder എവിടെയാണുള്ളത്. it is just beneath the liver, and again bile storage site ആണ് gallbladder. so any gallstones, so that can cause impaired or it can cause obstruction to the bile flow. ഓക്കെ, ഇതേ ഗോൾ ബ്ലാഡർ എന്നുള്ള സിസ്റ്റിക് ഡക്റ്റും വന്നിട്ട് ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് കോമൺ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഡുവോഡനത്തിൽ. സോ എനി പ്രോബ്ലം ഇൻ ദാറ്റ് പാസേജ് ഓൾസോ ക്യാൻ കോസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. ഓക്കെ, അനദർ തിങ് ഇസ് ക്യാൻസർ പാൻക്രിയാസ്. ഞാൻ കാണിച്ചു, പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റും ഇതും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ എനി പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ പാൻക്രിയാസ് ലൈക്ക് പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസർ, പാൻക്രിയാറ്റിക് ഹെഡ് ഓഫ് ദ പാൻക്രിയാസിലെ മാലിഗ്നൻസികൾ. സോ ഇൻ ദോസ് കണ്ടീഷൻസ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ്? ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോഴും യു വിൽ ഗെറ്റ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസ്. ഓക്കെ, അനദർ തിങ് ഇസ് കൊളാൻജിയോകാർസിനോമ. ദാറ്റ് ഇസ് കാർസിനോമ ഓഫ് ദ ബൈൽ ഡക്റ്റ് തന്നെ, ബൈൽ ഡക്റ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ കാർസിനോമ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ജോണ്ടിസ്. സോ വൺ ഇസ് പ്രീഹെപ്പാറ്റിക്കിലാണ് ബേസിക്കലി യു ഗെറ്റ് ഹീമോളിസിസ്. ഹീമോളിറ്റിക്കിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ ഹെപ്പാറ്റിക് ജോണ്ടിസിൽ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കോസസ് ഹീമോളിസിസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹെപ്പറ്റോസെല്ലുലാർ ആൻഡ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ്. അങ്ങനെ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് കോസസ്. ഓക്കെ, ദിസ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ thoroughly. Now what are the findings? This also you have to take down. Very important clinical features and urine analysis features of a patient with jaundice. So what are the features you get in unconjugated hyperbilirubinemia, hepatocellular jaundice and cholestatic jaundice? So you have to just take it down. Urine and stools, what are the findings? In urine, bilirubin will be present. Okay, urine bilirubin will be present in hepatocellular and cholestatic jaundice, whereas in stools urobilinogen will be absent in cholestatic jaundice. അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, then you will never forget. Urobilinogen is absent in stools in case of cholestatic, and it is that is urobilinogen. Okay, whereas bilirubin is present in urine in hepatocellular and cholestatic jaundice. Now, what are the types of viruses which cause hepatitis? You might have learned in microbiology and all. നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്നതുമാണ് അല്ലേ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് പേഷ്യൻസ് ഉള്ളത്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പേഷ്യൻസ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് നമ്മൾ കോമൺലി പറയുന്ന എല്ലാവരും നമ്മൾ പറയുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, അതെന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ. അതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ. വാട്ട് ആർ ദ അതർ ടൈപ്സ്? യു ഹാവ് ബി, സി, ഡി ആൻഡ് ഇ.
ഇതെല്ലാം നോർമൽ ഏറ്റവും കോമൺലി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസാണ്. what are the other viruses which cause hepatitis? ഇപ്പം വേറെ ഈ വൈറസിന് മാത്രമല്ല, other than hepatitis A, B, C, D, we have other viruses which cause hepatitis. They are adenovirus, EBV, CMV or cytomegalovirus, and herpes simplex virus. So these are the important viruses. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസിലാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിത്തിൻ കുറച്ച് ഡ്യൂറേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേഷ്യൻ്റ് സിംറ്റംസ് വരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്. അതുണ്ടാക്കുന്നതാണ് യൂഷ്വലി A, B and E. Okay, and chronic hepatitis, usually it is caused by hepatitis B and C. And what is the abnormality with this, or what is the most common problem with this B and C is that there is more chance of cirrhosis and HCC in case of this B and C, chronic hepatitis B and C. What is HCC? That is hepatocellular carcinoma. So hepatitis ബിയും സിയും വന്നാൽ കാർസിനോമ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസും സിറോസിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും എന്തിനു വേണ്ടി നോക്കുന്ന ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി എല്ലാം ഒരു സർജറി ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീനിങ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, സി, പിന്നെ അതേപോലെ വരുന്നതാണ് HIV, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ്, ഇത്രയും വൈറസുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂഷ്വലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ സർജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഗ്നൻസി വന്നു, അപ്പോൾ എല്ലാം ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈറസുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, now what are the investigations you do in viral hepatitis? You can classify it as serological test. Serological test എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ആൻറ്റിബോഡീസ് നോക്കുന്നതാണ്. ഈ വൈറസിൻ്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ്, അതാണ് സിറോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മോളിക്കുലർ ടെസ്റ്റ്. മോളിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ജീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റുകൾ ലൈക്ക് PCR, അതൊക്കെയാണ് മോളിക്കുലർ ടെസ്റ്റ്. Most common investigation done to confirm acute viral hepatitis is IgM antibody titer. That is the most common investigation which is done. Okay, now next is ELISA. ELISA, an enzyme linked immunoassay, and PCR for viral RNA. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊറോണ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, ഇഷ്ടംപോലെ ടെസ്റ്റുകളുടെ പേരുകളും. അതിൽ ഇപ്പം കോമൺലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് PCR, ഈവൻ കൊറോണ വൈറസിന് വേണ്ടി. അത് തന്നെയാണ് ഇതിനും വൈറൽ RNA നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ വൈറസുകൾക്കും നമ്മൾ PCR ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ നമ്മളിപ്പം സിറോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടി. എന്തിനാണ്? ടു നോ ദ ആൻറ്റിബോഡി ടൈറ്റർ, IgM ആൻറ്റിബോഡി. ഓക്കെ, ഓരോ വൈറസിൻ്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോ ആൻറ്റിബോഡിയാണ്. അപ്പം അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. സെയിം തിങ് ഹിയർ ഓൾസോ. ഇനി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് A, സ്പെസിഫിക് പോയിൻറ്റ്സ് യു ഹാവ്. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ RNA വൈറസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ഫീക്കോ ഓറൽ. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഫീക്കോ ഓറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഈസ് അറൌണ്ട് 2 to 6 weeks. It can result in acute hepatitis or fulminant hepatitis, means അത്രയും സിവിയർ ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആയിട്ട് മാറാം. പിന്നെ യൂഷ്വലി ഇത് ക്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാറില്ല. ഒരു അക്യൂട്ടായിട്ട് ഒരു പനിയും കുറച്ച് നോസിയ, വൊമിറ്റിങ് അങ്ങനെയെല്ലാം വന്ന് വളരെ കുറച്ച് ദിവസത്തിൽ തന്നെ അത് മാറിപ്പോവും. അതാണ് അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ക്രോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറേ കാലം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്. അതൊരിക്കലും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആണെങ്കിൽ ഒരു DNA വൈറസാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ബ്ലഡ് ബോൺ. മറ്റതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെയോ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡിൽ കൂടെയോ വരുന്നതല്ല, ഓറൽ ഫീക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ല. ദിസ് ഈസ് ബ്ലഡ് ബോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ഓൾസോ. സെക്ഷൽ റൂട്ടിലൂടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വരും. ആൻഡ് ഓൾസോ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ. വാട്ട് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ? അതായത് മദർ ടു ഫീറ്റസ്. ഓക്കെ, ആൻറ്റിനേറ്റലി, അതായത് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ വരുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ, അതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഇസ് 4 to 26 weeks.
Okay.